Namaskaram. Welcome back to Shloka Ian, a channel dedicated to help you chant better and like a pro. Varmahalakshmi Puja is around the corner. It is on the 20th August this year. We all know Sri Mahalakshmi is the wife of Sri Vishnu. She is the goddess of wealth and prosperity, not just material but also spiritual. She is worshipped at homes and by all commercial establishments. I wanted to do a learning series focused on Sri Mahalakshmi. We will be learning Sri Mahalakshmi Suprabhatam. Sri Mahalakshmi Suprabhatam is not as popular as Sri Venkateshwara Suprabhatam, but nevertheless, the situation is apt to learn this if you didn't know already. Let's get started. The Sanskrit text of Sri Mahalakshmi Suprabhatam is available in many websites. It's all over Google, but I generally follow the PDF documents that are uploaded in sanskritdocuments.com. Another note, we will be doing this learning series in two parts. This is part 1. Sri Lakshmi Shri Mahalakshmi Kshirasagar Kanyake Uttishta Hari Samprite Bhaktanam Bhagyadayini Uttishthotishta Shri Lakshmi Vishnu Vakshasthalaye Uttishta Karuna Purne Lokanam Shubhadayini श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रे श्रीपद्महस्तचिरपूजितपद्मपादे श्रीपद्मजातजननी शुभपद्मवक्त्रे श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् जाम्बूनदाभसमकान्तिविराजमाने तेजोस्वरूपिणि सुवर्णविभूषिताङ्गी सौवर्णवस्त्रपरिवेष्टितदिव्यदेहे श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् सर्वार्थसिद्धिदे विष्णुमनोनुकूले सम्प्रार्थिताखिलजनावनदिव्यशीले दारिद्र्यदुःखभयनाशिनि भक्तपाले श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् चन्द्रानुजे कमलकोमलगर्भजाते चन्द्रार्कवह्निनयने शुभचन्द्रवक्त्रे हे चन्द्रिका समसुशीतलमन्दहासे श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् श्री आदिलक्ष्मी सकलेप्सितदानदक्षे श्रीभाग्यलक्ष्मी शरणागतदीनपक्षे ऐश्वर्यलक्ष्मी चरणार्चितभक्तरक्षिन् श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् श्रीधैर्यलक्ष्मी निजभक्तहृदन्तरस्थे सन्तानलक्ष्मी निजभक्तकुलप्रवृद्धे श्रीज्ञानलक्ष्मी सकलागमज्ञानदात्री श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् सौभाग्यदात्री शरणं गजलक्ष्मी पाहि दारिद्र्यध्वंसिनि नमो वरलक्ष्मी पाहि सत्सौख्यदायिनि नमो धनलक्ष्मी पाहि श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् श्रीराज्यलक्ष्मी नृपवेश्मगते सुहासिन् श्रीयोगलक्ष्मी मुनिमानसपद्मवासिन् श्रीधान्यलक्ष्मी सकलावनिक्षेमदात्री श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे
तव सुप्रभातं श्रीपार्वती त्वमसि श्रीकरिशैवशैले क्षीरोददेस्त्वमसि पावनि सिन्धुकन्या स्वर्गस्थले त्वमसि कोमले स्वर्गलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं गङ्गा त्वमेव जननी तुलसी त्वमेव कृष्णप्रिया त्वमसि भाण्डिरदिव्यक्षेत्रे राजगृहे त्वमसि सुन्दरि राज्यलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं पद्मावती त्वमसि पद्मवने वरेण्ये श्रीसुन्दरी त्वमसि श्रीशतशृङ्गक्षेत्रे त्वं भूतलेसि शुभदायिनि मर्त्यलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् चन्द्रा त्वमेव वरचन्दनकाननेषु देवि कदम्बविपिनेसि कदम्बमाला त्वं देवि कुन्दवनवासिनि कुन्ददन्ती श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं श्रीविष्णुपत्निवरदायिनि सिद्धलक्ष्मी सन्मार्गदर्शिनि शुभङ्करि मोक्षलक्ष्मी श्रीदेवदेवि करुणागुणसारमूर्ते श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् अष्टोत्तरार्चनप्रिये सकलेष्टदात्रे हे विश्वधात्रि सुरसेवितपादपद्मे सङ्कष्टनाशिनि सुखङ्करि सुप्रसन्ने श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि सर्वसेव्ये सूक्ष्मातिसूक्ष्मतररूपिणि स्थूलरूपे सौन्दर्यलक्ष्मी मधुसूदनमोहनाङ्गी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् सौख्यप्रदे प्रणतमानसशोकहन्त्री अम्बे प्रसीद करुणासुधयार्द्रदृष्ट्या सौवर्णहारमणिनूपुरशोभिताङ्गी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् नित्यं पठामि जननी तव नाम स्तोत्रं नित्यं करोमि तव नाम जपं विशुद्धे नित्यं शृणोमि भजनं तव लोकमातः श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं माता त्वमेव जननी जनकस्त्वमेव देवि त्वमेव मम भाग्यनिधिस्त्वमेव सद्भाग्यदायिनि त्वमेव शुभप्रदात्री श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं वैकुण्ठधामनिलये कलिकल्मषघ्ने नाकाधिनाथ विनुते अभयप्रदात्री सद्भक्तरक्षणपरे हरिचित्तवासिन् श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं निर्व्याजपूर्णकरुणारससुप्रवाहे राकेन्दुबिम्बवदने त्रिदशाभिवन्द्ये आब्रह्मकीटपरिपोषिणि दानहस्ते श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं लक्ष्मीति पद्मनिलयेति दयापरेति
भाग्यप्रदेति शरणागतवत्सलेति ध्यायामि देवि परिपालय मां प्रसन्ने श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् श्रीपद्मनेत्ररमणीवरे नीरजाक्षी श्रीपद्मनाभदयिते सुरसेव्यमाने श्रीपद्मयुग्मधृतनीरजहस्तयुग्मे श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् इत्थं त्वदीयकरुणात्कृतसुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या तेषां प्रसन्नहृदये कुरु मङ्गलानि श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्. I will review every line, chant it once, explain the chanting rules, and then we will move on to the next line. श्रीलक्ष्मीः श्रीमहालक्ष्मी क्षीरसागरकन्यके उत्तिष्ठ हरिसम्प्रीते भक्तानां भाग्यदायिनी. Sri is Dirgham, Lakshmish, hold the ish. Sri Mahalakshmik, because Kshi is made up of, Shri is made up of Sh and Ri, Kshi is made up of Ka and Ksha. So second time hold the ik. Sri Lakshmish, Sri Mahalakshmik क्षीरसागरकन्यके उत्तिष्ठ. There are two tas. Hold the first ta. उत्तिष्ठ हरिसम्प्रीते. Pri is long. Sam linger over im. उत्तिष्ठ हरिसम्प्रीते भक्तानां भाग्यदायिनी. I'll chant it one more time. Sri Lakshmish Shri Mahalakshmi Kshirasagara Kanyake Uttishtha Hari Samprite Bhaktanam Bhagyadayini. Uttishthottishtha Sri Lakshmi Vishnu Vakshasthalaye उत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनी. उत्तिष्ठ, again there are two tas, so hold the first ta. Uttishthot, again hold the it. So there are two times holding of it sound. Uttishthottishtha, the tha is the second tha. In Hindi or Sanskrit there are only two ta and tha. One you say it without emphasis, other one is from the gut. Tha. Uttishthot. So it will become to plus it. Thot. Uttishthottishtha. So tish, again Sri. So sha and ra, so hold the ish. Uttishthottishthash. Tha plus ish, thash. Sri Lakshmi. Lakshmi is short. Vishnu Vakshasthalaye. Vishnu Vak. Hold the ik for ksha. Vakshasthalaye. Uttishtha Karunapurne Lokanam Shubhadayini. Ni is short. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री लक्ष्मी विष्णु वक्षस्थलालये उत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनी. श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रे
श्रीपद्महस्तचिरपूजितपद्मपादे. Sri is Dirgham. Sri Padma. Hold the id. Padma. Madhya. Dha is big dha. Madhya. Vasite. Vara Padma Netre. Wherever this Padma, hold the id. Padma Netre. Hold the id for tre. Sri Padma Madhya Vasite. Vara Padma Netre. Sri Padma Hasta is linger over it. Hasta Chira Pujita Padma Pade. Pujita pu is long. Sri Padma Madhyavasite Vara Padma Netre. Sri Padma Hasta Chira Pujita Padma Pade. Next line. Sri Padma Jata Janani Shubha Padma Vaktre. Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Sri is Dirgham. Padma, we know this. Jata Janani. Ni should be short. So timing plays a very, very critical role. Sri Padmajata Janani. Ni should be short. Shubha. Bha is second bha. So emphasize. Shubha Padma Vaktre. Hold the ik. Vaktre. Not Vaktre. Vaktre. Tre should be heard separately. Sri Lakshmi Bhakta Varade. Tava Suprabhatam. Supra. Ip, hold the ip. Suprabhatam. Sri Padmajata Janani Shubhama Padma Bhaktre. Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. We go to the third one. Jambunadabhasamakanti virajamane Tejoswarupini suvarna bhushitangi. Jam, hold, linger over him. Jambuna dabha. Dabha has to be emphasized. Samakanti. Kan in, linger over in, and ti has to be heard separately. Kanti virajamane. Tejos, hold this. Tejos swarupini suvarna vibhushitangi. Vibhushi. Bhu is again big bha. She. Vibhushi. She is short. Vibhushitang ingi. Ing. E, hold the ing and then say gi. Jambunadabhasamakanti virajamane Tejoswarupini suvarna vibhushitangi. Sauvarna vastra pariveshtita divya dehe Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Sauvarna, not Sovarna, Sau. Saubhagyavati, no? Sauvarna Vastra Pariveshti. Pariveshtita. Divya, hold the Divya Dehe. Sauvarna Vastra Pariveshtita Divya Dehe Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Fourth one. Sarvartha Siddhide. Sarvartha. Tha is second tha. Sarvartha Siddhide Vishnu Manonukule. Manonukule. Samprarthitakhila Janavana
Sarvartha, tha has to be emphasized. Siddhi, siddh, hold the id and dhide. Siddhi de. Vishnu, sh, that second sh. Vishnu, manonu, kule, manu, nu has to be short, ku is to be long. Ku and le are long. Sarvartha siddhide Vishnu manonukule samprarthitakhila. Sam, hold the im, prarthitakhila. Ki is the second ka, so it has to come from the gut. Jana vana divya shile Sarvartha siddhide Vishnu manonukule Samprarthita khila janavana divya shile. Daridriya, hold the id, darid, then say driya. Daridriya, dukkha, not dukkha, dukkha. Bhayanashini, bha. Daridriya dukkha bhayanashini bhaktapale. So what this means in a nutshell is she protects her devotees. She removes all obstacles and grief from our lives. Daridriya dukkha bhayanashini bhaktapale Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. I'll chant the entire shlokam. Sarvartha siddhi, Sarvartha siddhide Vishnu manonukule Samprarthita khila janavana divyashile Daridriya dukkha bhayanashini bhaktapale Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Next shlokam. Chandranuje kamala komala garbhajate Chandrarkavanhinayane Shubha Chandra Vaktre. Chand, hold the linger over in and hold the Chandranuje. It's not Chandranuje. Chandranuje Kamala Komala Garbhajate. Chandrarkavanhi. It's not Vahani, Vanhi. Chandra, again hold the in and the Chandrar, roll your tongue for ra. Chandrarkavanhinayane Shubha Chandra Vaktre. We have already seen Vaktre, hold the ik. He Chandrika, Chand, again same sound. Chandrika Samasu, Sheetal Mandahase Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Chandra, I'll chant it one more time. Chandranuje Kamala Komala Garbhajate Chandrarkavanhinayane Shubha Chandra Vaktre. He Chandrika Samasushitala Mandahase Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Sri Adi Lakshmi Sakalepsitadana Dakshe Sri Bhagya Lakshmi Sharanagata Dina Pakshe. Sri should be long, please keep that in mind.
Adi Lakshmi, Lak, hold the ik and Kshmi. Me has to be short. Sri Adi Lakshmi, don't elongate the me there, keep it short. Sakalep, hold the ip, si, lep, si. Because si is short, it has to be said immediately after holding ip. Sakalep, sita, dana, dak, hold the ik for kshe. Whenever you come across kshe, it is ka and sha, so hold the ik. Sri Bhagya, it's not Bhagya Lakshmi, Bhagya Lakshmi. Linger over ig. Sri Bhagya Lakshmi Sharanagata Dina Pakshe, again Ikshe, Pakshe. Sri Adi Lakshmi Sakalepsita Dana Dakshe. Try to chant in every line in one breath. Don't pause, don't break the line. Sri Bhagya Lakshmi Sharanagata Dina Pakshe Aishwarya Lakshmi Charanarchita Bhakta Rakshin Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Aishwarya, I is always dirgham. Aish, hold the ish, not Aishwarya. Aishwarya Lakshmi Charanar, roll the tongue for saying the ir. Charanarchita Bhakta, bha is second bha, bhak, hold the ik, not bhakta, bhakta, the ta has to be heard separately. Rakshin Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Sri Adi Lakshmi Sakalepsita Dana Dakshe Sri Bhagya Lakshmi Sharanagata Dina Pakshe Aishwarya Lakshmi Charanarchita Bhakta Rakshin Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Sri Dhairya Lakshmi Nija Bhakta Kridanta Rasthe Santana Lakshmi Nija Bhakta Kula Prabridhe. Sri Dhairya, dha has to be the second dha, so it has to be said from your gut. Sri Dhairya Lakshmi Nija Bhakta, Bhakta Hridanta Inta, so linger over inta. Bhakta Hridanta Rasthe, hold the is, Rasthe, then the has to be heard separately. Sri Dhairya Lakshmi Nija Bhakta Hridanta Rasthe Santana Lakshmi, Santana, in, linger over in, only then you will feel the vibrations. Santana Lakshmi Nija Bhakta, Bhak, hold the ik, Kulap, hold the ip, Kulapra Vridhe. Sri Jnana, Srig for Jnana, hold the ig, Srig Jnana Lakshmi Sakala Gamag, Gamag, again hold, whenever you come across Nya, hold the ig. Sakala Gamag Jnana Datri, like 3 is ta and ra, so hold the it. Likewise, whenever you come across Nya, hold the ig. Sri Jnana Lakshmi Sakala Gamag, Gamag, Gama ig. Sakala Gamag Jnana Datri Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Sri Dhairya Lakshmi Nija Bhakta Hridanta Rasthe Santana Lakshmi Nija Bhakta Kula Prabridhe. Sri Jnana Lakshmi Sakala Gamag Jnana Datri Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava
सुप्रभातम् सौभाग्यदात्री शरणं गजलक्ष्मी पाहि दारिद्र्यध्वंसिनि नमो वरलक्ष्मी पाहि सौभाग्य okay, not सौभाग्य सौभाग्य hold the ig सौभाग्यवती no same thing सौभाग्यदात्री da it tri sharanam गजलक्ष्मी पाहि here should be short सौभाग्यदात्री शरणं गजलक्ष्मी पाहि दारिद्र we have seen this word earlier daridrya hold the id and say dre daridrya dhvamsini dhvam okay dhvamsam dhvamsini namo daridrya dhvamsini means to destroy daridrya means poverty so she is the destroyer of poverty daridriyadvamsini hold the id okay daridriyadvamsini namo varalakshmi pahi satsaukyadayini satsaurya saukyam means all happiness saukyam means all she is the she grants she's the grantor she grants all wealth satsaukyani means grantor of all types of wealth spiritual physical materialistic everything satsaukyadayini namo dhanalakshmi pahi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam Saubhagyadatri Sharanam Gajalakshmi Pahi Daridriyadvamsini Namo Varalakshmi Pahi Satsaukyadayini Namo Dhanalakshmi Pahi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Ninth one. Sri Rajya Lakshmi Nripaveshma Gate Suhasin Sri Yoga Lakshmi Muni Manasa Padmavasin Sri is Dirgham, please keep that in mind. Rajya, linger over it. It's a Rajya. That year has to be heard separately. Lakshmi, short. Nripa, Vesh, linger over ish because it's half letter. Please keep two golden rules in mind. Whenever you come across half letter in Sanskrit script, it's a break point. You need to break there. Nripavesh Magate. Then say Magate separately. Suhasin Sri Rajya Lakshmi Nripavesh Magate Suhasin Sri Yoga Lakshmi Muni Manasa Padmavasin. I think this line is straightforward. Sri Dhanya Lakshmi Sakalavanikkshema Datri Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam Sri Dhanya Lakshmi. Dha has to be the big dha. Lakshmi short. Sakala Vanik. Hold the ik because kshe is made up of ka and kshe. Sha. Big sha. So it's Vanikshema Datri Dat it for 3. Sri Dhanya Lakshmi Sakala Vanikshema Datri Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam Sri Rajya Lakshmi Nripaveshma Gate Suhasin Sri Yoga Lakshmi Muni Manasa Padmavasin
श्रीधान्यलक्ष्मी सकलावनिक्षेमदात्री श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् श्रीपार्वती त्वमसि श्रीकरिशैव शैले क्षीरोदधेस्त्वमसि पावनि सिन्धुकन्या Sri Parvati. It's not Parvati, it's Parvati. Vati has to be heard separately. Parvati followed by holding of it. Parvati. Ti plus it. Teeth. Tvamasi. Tvamasi short. Sri Kari. Tvamas. Sri is made up of sh and ri. So you have to hold the is. Tvamasis. Sri Parvati. Tvamasis. Sri Kari. Sri again has to be long. Shaiva Shaile. I'll chant this line one more time. Sri Parvati Tvamasi Sri Kari Shaiva Shaile Kshirodadhes. Kshirodadhes. Hold the is. Tvamasi. We have seen this. Pavani. Pavani has to be short. Sindhu Kanya. Sri Parvati Tvamasi Sri Kari Shaiva Shaile Kshirodadhes Tvamasi Pavani Sindhu Kanya. Sri is long. Parvati. Ti plus hold the it. Teeth. Parvati. Tvamasis, because Sri, whenever you Tvamasi is followed by Sri, so you have to hold the is. Sri Kari, no holding there. Shaiva Shaile, Kshirodadhes, Kshirodadhes. Both the das are together. Kshirodadhes. Second de is from the gut. Tvamasi Pavani. Pavani Sindhu Kanya. Swargasthale. Hold it. Tvamasi Komales Swargalakshmi. Komales Swargalakshmi. I'll chant this one more time. Swargasthale Tvamasi Komales Swargalakshmi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam Sri Parvati Tvamasi Sri Kari Shaiva Shaile Kshirodadhes Tvamasi Pavani Sindhu Kanya Swargasthale Tvamasi Komale Swargalakshmi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam Gangat Tvameva Janani Tulasi Tvameva Krishna Priyat Tvamasi Bhandira Divya Kshetre Gangat. Hold the it. Tvameva Janani. Janani, Tulasi, both are ending with Dirgham. And Tulasit, because C followed by holding of it. Gangat Tvameva Janani Tulasit Tvameva Krishnap. Hold the ip. Krishna Priyat. Again hold the it. Krishna Priyat Tvamasi Bhandira. Bha has to be from the gut. It's a second ba. Bhandira Divyak. Hold the ik for kshe. Keep in mind, ksha is ka plus biksha. Divyak kshetre Ganga Tvameva Janani Tulasi Tvameva Krishna Priya Tvamasi Bhandira Divyak kshetre Divyak. Hold the if.
then hold the ik. Rajagrihe tvamasi sundari Rajya Lakshmi. Rajagrihe. There is no holding. Don't say Rajagrihe. There is no holding. Keep in mind. Rajagrihe. Rajagrihe. Grihet because of half ta. Rajagrihet tvamasi sundari. Both are short. Ending is hrasvam. Rajya Lakshmi, me alone is Dirgham. I'll chant the whole shlokam. Ganga tvameva janani tulasi tvameva Krishna priya tvamasi bhandira divya kshetre Rajagrihe tvamasi sundari Rajya Lakshmi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. I forgot to mention Sundari. Linger over in. It's not Sundari. Sundari. Next shloka. Padmavati Tvamasi Padmavane Varenye Sri Sundari Tvamasi Sri Shatashringa Kshetre. I think by now you are familiar with most of the rules. Padmavati, hold the id. Padmavati, ti plus the teeth. Padmavati tvamasi. It's not, don't chant like Padmavati tvamasi. Join the words. Okay. The joining rules of chanting must be followed. Padmavati tvamasi padmavane varenye Sri Sundarit. Again hold the it. Sri Sundari tvamasi plus Shri sa again. Si plus sa sis. Tvamasis Sri Shata Shringak. Hold the ik for kshe. Shri Shata Shringa Kshetre. Hold the it for tre. Tvam Bhutalesi Shubhadayini Martya Lakshmi. Tvam. Who complete the im. Bhutalesi. If you see an S kind of a symbol, that means you have to say it longer. Bhutalesi. Bhutalesi. Just make the lay long, a little bit longer. Shubhadayini, Shubha, Martya Lakshmi, Martya, okay, Ma-ra-tya, Martya Lakshmi, Sri Lakshmi Bhakta Varade, Tava Suprabhatam, Padmavati Tvamasi Padmavane Varenye, Sri Sundari Tvamasi Sri Shatashringa Kshetre Tvam Bhutalesi Shubhadayini Martya Lakshmi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam Chandra Tvameva Varachandana Kananeshu Devi Kadamba Vipinesi Kadamba Mala Chandra. By now you know you have to hold the im and then say dra. Chandrat. Hold the it. Very important. It's not Chandrat Tvameva. Chandrat Tvameva Varachandana Kananeshu. Shu is the big sha. So Shu. Devi. Devi, we short. Devi Kadamba. Kadam imba. Vipinesi. Vipinesi Kadamba Mala. I think this is straightforward. Chandra Tvameva Varachandana Kananeshu Devi Kadamba Vipinesi Kadamba Mala Tvam Devi Kunda Vanavasini. Tvam Devi
कुन्दवनवासिनि कुन्ददन्ति त्वं देवी कुन्दवनवासिनि सी and near short वनवासिनि कुन्ददन्ति ending is of course दीर्घम चन्द्रात्वमेव वरचन्दनकाननेषु देवि कदम्बविपिनेसि कदम्बमाला त्वं देवि कुन्दवनवासिनि कुन्ददन्ति श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् नेक्स्ट वन श्रीविष्णुपत्निवरदायिनि सिद्धलक्ष्मी सन्मार्गदर्शिनि शुभङ्करि मोक्षलक्ष्मी श्री विष्णु पत्नी wife of Sri Mahavishnu pat hold the it patni varadayini e and near short siddha lakshmi third siddha lakshmi me has to be short sanmargadarshini darshini roll the tongue for it and then say shini Shubhankari bha is the big bha moksha lakshmi moksha so emphasize stress on ksha Sri Vishnu patni varadayini siddha lakshmi sanmargadarshini shubhankari moksha lakshmi श्रीदेवदेवी करुणागुणसारमूर्ते श्रीदेवदेवी V has to be short karuna long guna short sara murte mu is long plus holding of ir will make it longer murte Sri Vishnu वरदायिनि सिद्धलक्ष्मी सन्मार्गदर्शिनि शुभङ्करि मोक्षलक्ष्मी श्रीदेवदेवी करुणागुणसारमूर्ते श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् नेक्स्ट वन अष्टोत्तरार्चनप्रिये सकलेष्टदात्री हे विश्वधात्री सुरसेवितपादपद्मे सङ्कष्टनाशिनि सुखङ्करि सुप्रसन्ने श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् Ashtot, there are two ths, so hold the first it. Ashtottarar, tarar, okay. Ashtottarar, chanapriye, archanapriye, okay. Ashtottaram, archanapriye. She is a lover of both archanas and ashtottaram. Ashtottarar, chanapriye. सकलेष्टदात् सकलेश इश hold इश सकलेष्टदात्री हे is long हे विश्वधात्री विश्व hold इश that विश्व धात्री 3 short सुरसेवित पाद पद्मे संकष्टनाशिनी संकष्टम She is a destroyer of all our sorrows. Sankashta Nashini Sukhankari Suprasanne. I hope this shlokam is clear. Ashtotararchana Priye Sakaleshta Datri He Vishwadhatri Surasevita Pada Padme संकष्टनाशिनि सुखङ्करि सुप्रसन्ने श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् आद्यन्तरहिते
आद्यन्तरहिते आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि सर्वसेव्ये रूपिणि स्थूलरूपे सौन्दर्यलक्ष्मि मधुसूदनमोहनाङ्गी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्. आद्यन्त, ध्य is the and ya, so hold the id. आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि सर्वसेव्ये आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि first time the ra is full, next ra is rolling your tongue. वरवर्णिनि सर्वसेव्ये सूक्ष्म. Okay, so hold the ik. सूक्ष्मतररूपिणि, ru is long, तररूपिणिस्, hold the is, रूपिणिस् स्थूलरूपे सौन्दर्यलक्ष्मि मधुसूदनमोहनाङ्गी सौन्दर्यलक्ष्मी. Okay, linger over the in and ra. Madhusudana, the Madhusudana, madhu, the has to be from your gut. आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि, first na is na, then ni, varnini. It's difficult to differentiate, but if possible try to differentiate. वर्णिनि सर्वसेव्ये रूपिणि स्थूलरू. I'll chant it one more time. आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि सर्वसेव्ये सूक्ष्मतररूपिणि स्थूलरूपे सौन्दर्यलक्ष्मि मधुसूदनमोहनाङ्गी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्. सौख्यप्रदे प्रणतमानसशोकहन्त्री अम्बे प्रसीद करुणासुधयार्द्रदृष्ट्या सौवर्णहारमणिनूपुरशोभिताङ्गी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्. Saukhya, that kha is the second kha. Saukhya pradep, de plus pa, dep, hold the ip. Saukhya pradep pranata manasa shokahantri, pranata manasa shokahantri. Ambe, again hold, whenever you come across pra, hold the ip. First sound is pa. Ambe prasida karuna sudhayardra drishtya, karuna sudhayardra drishtya. Sauvarnaharamani nupurashobhitangi, sauvarna hara mani nupura shobhitangi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. I'll chant it one more time. Saukhya Prade Pranata Manasa Shokahantri Ambe Prasida Karuna Sudhayardra Drishtya Sauvarnahara Manipurashobhitangi Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Nityam Pathami Janani
तव नाम स्तोत्रं नित्यं करोमि तव नाम जपं विशुद्धे नित्यं शृणोमि भजनं तव लोकमातः श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं नित्यं पठामि पठामि means to read to chant पठामि ठा is big tha janani nityam पठामि janani I think here the ni should be dirgham but in the text it is hrasvam I'm not sure I will need to come back nityam पठामि janani तव नामस् स्तोत्रम नामस् स्तोत्रम sto hold the it and say tram nityam karomi tava nama japam vishuddhe japam nama japam vishuddhe nityam shrunomi means to hear to read and then to do japam or to hear I think nityam shri it's not shru shrunomi me short भजनं तव लोकमातः श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं नित्यं पठामि जननी तव नाम स्तोत्रं नित्यं करोमि तव नाम जपं विशुद्धे नित्यं शृणोमि भजनं तव लोकमातः श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं माता त्वमेव जननी जनकस्त्वमेव देवी त्वमेव मम भाग्यनिधिस्त्वमेव सद्भाग्यदायिनि त्वमेव शुभप्रदात्री श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातं मातात् त्वमेव hold the it जननी जनकस् hold the is त्वमेव माता त्वमेव जननी जनकस्त्वमेव देवित् again hold the it देवित् त्वमेव मम भाग्यनिधिस् त्वमेव मम भाग्यनिधिस् त्वमेव hold the it सद्भाग्यदायिनित् hold the it त्वमेव hold the ip शुभप्रदात्री hold the it for 3 I think these rules we have already seen माता त्वमेव जननी जनकस्त्वमेव देवित् त्वमेव मम भाग्यनिधिस्त्वमेव सद्भाग्यदायिनित् त्वमेव शुभप्रदात्री श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् वैकुण्ठधामनिलये कलिकल्बशघ्ने नागाधिनाथ विनुते अभयप्रदात्री सद्भक्तरक्षणपरे हरिचित्तवासिन् श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम् Vaikuntha hold the in and say tha Vaikuntha Dhamanilaye Kalikalma Shaghne Gha is big gha so emphasize on it Shaghne Vaikuntha Dhamanilaye Kalikalma Shaghne Nakadhinatha Vinute Abhayap Pradatri hold the ip and say hold the it for 3 Nakadi Natha tha has to be from the gut Sadbhakta Rakshana
Rakshana. Emphasize the ksha there. Sadbhakta Rakshana Pare Hari Chittavasin Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam वैकुण्ठधामनिलये कलिकल्मषघ्ने नाकाधिनाथ विनुते अभयप्रदात्री सद्भक्तरक्षणपरे हरिचित्तवासिन् श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् निर्व्याजपूर्णकरुणारससुप्रवाहे राकेन्दुबिम्बवदने त्रिदशाभिवन्द्ये आब्रह्मकीटपरिपोषिनिदानहस्ते श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम् निर्व्याज roll your tongue for it. Nirvyaja Purna Karuna Rasa Supravahe. Nirvyaja Purna Karuna Rasa Supravahe. Supra, hold the ip. Rakendu Bimbavadane. Actually, you have to combine Vadaneth and Tridasha. Vadaneth because of three. Whenever you come across thr, hold the it. Rakendu bimbavadaneth tridashabhivandye abrahma kita pariposhini dana haste. Ab, hold the ib. Abrahma. Ha has to be heard clearly. Ab brahma kita pariposhini दानहस्ते. I'll chant the whole shloka. निर्व्याजपूर्णकरुणारससुप्रवाहे राकेन्दुबिम्बवदने त्रिदशाभिवन्द्ये आब्रह्मकीटपरिपोषिनिदानहस्ते श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम्. लक्ष्मीति पद्मनिलयेति दयापरेति भाग्यप्रदेति शरणागतवत्सलेति ध्यायामि देवि परिपालय मां प्रसन्ने श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम्. Lakshmiti, here me is long. Lakshmiti, T short. Padma nilayeti daya pareti, T short. Ending is short. Lakshmiti padma nilayeti daya pareti bhagya pradeti. Bhagyap, hold the ip. Bhag, hold, linger over the ig. Sharanagata, gata, not sharanagat, just sharanagata. Vat, vatsaleti. Dhyayam, dhya, dha is second dha of Sanskrit. Dhyayami devi paripalaya mam prasanne. Lakshmiti padmanilayeti dayapareti bhagyapradeti sharanagatavatsaleti ध्यायामि देवि परिपालय मां प्रसन्ने श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्. श्रीपद्मनेत्ररमणीवरेणि श्रीपद्मनेत्ररमणीवरेणीरजाक्षी श्रीपद्मनाभदयिते सुरसेव्यमाने
श्रीपद्मयुग्मधृतनीरजहस्तयुग्मे श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम्. श्री दीर्घम पद्म नेत्रे, hold the it for नेत्र. श्रीपद्मनेत्र रमणीवरे नीरजाक्षी, she is short. श्रीपद्मनाभ दयिते, पद्मनाभ, bha is the second bha. सुरसेव्य, hold the iv, सुरसेव्यमाने श्रीपद्मयुग्म धृता, धृta is dha is second dha, so you have to say it from your gut. धृता नीरज हस्तयुग्मे श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्. Last one for this session. इत्थं त्वदीयकरुणात् कृतसुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या तेषां प्रसन्नहृदये कुरु मङ्गलानि श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम्. इत्थं, itha has to be the second tha. Both the thas are together. Hold the first tha and the second tha has to be emphasized. Itham tvadiya karunat, hold the it, karunat krita suprabhatam ye manavaः pratidinam prapathanti bhaktya tesham prasanna hridaye Kuru Mangala, Mangalani. If you say if you hold the ing, you will feel good vibrations. Mangalani. Sri Lakshmi Bhakta Varade Tava Suprabhatam. Itham Tvadiya Karunat Krita Suprabhatam. Ye Manavaः Pratidinam Prapathanti Bhaktya तेषां प्रसन्नहृदये कुरु मङ्गलानि श्रीलक्ष्मीभक्तवरदे तव सुप्रभातम्.